Banaye, welcome to my YouTube channel, ladies and gentlemen. Video ngenda kubambalaga engeri nyinza okukolamu notifications ku Android. So as always tukozesa AIDE, which is eno wano engaji bujolengera eno wano. So my drawing is a little bit off today naye, so abye tugenda okukola eno wano app ya notifications. So let me just click it and see what it has to say. So when bonyiga ku notify me, yeah, editor notification ndavugira test subtitle test notification, then even this description here, I think it was yes, like and please subscribe or comment, thank you all. So what are you doing no budde katuddeyo ku main ku AID tusobole okola app eno engeri ekolebwamu. Okay, tutandikirewo. So bumaze obikola AID yo alonge for exports, tapingawo, then app yo giwe erinnya, osobola okunyiga wano ku create new file, new project, create new project wano osobola onyigawo nga ku Android project, new Android project nga ku create. Nekirala nebaza nnyo mwena yona bambi abasubscribe nze ku YouTube channel yange, kimukola kyamaanyi, kinzizaamu ddala amaanyi. So kati wano nga nina okuteekamu, sooke nteekewo button. Button ngimaze, ngiwadde width eya wrap content ne height eya wrap content. Kyenkyusizaamu ku wano ku string erinnya linaabeera ku ki, ku pensa wontaddewo string backslash not me. Okay, kati yawo kiba kitegeeza text enaabeera ku pensa eri automatic, nenjiwa ID ya main button 1. Text kyentegeeza gisetinze eri string, eri wano mu strings.xml, yeno wano eriko not me, eriko not me. Kati text j equals to yeno notify me. So mba mazaawo ngenda ku main activity. Okay, mmala genda ku main activity nga nkolinga on click listener ku pensi eryo. So composingemu wano, then I'll be back. Okay, maze odifalingako kadi sawa yakuliteekako on click listener enansobozesa nti bwe naalinyiga notification ejja kulabika. So button 1 erinnya lempadde pensa lyaffe, button 1 which is equals to button 1 which is equals to main button 1 eno gye nataddemu XML file eno wano. Okay, so bwekuba nga gwe mundi gwawo gusoose okujja ku YouTube channel yange, nkola video engeri gy'oyinza okukolamu Android app n'engeri gy'oyinza okueditingamu video zo n'ozauploadinga ku YouTube. So bambi likinga, subscribing. Yeah, ne oba byenkola like tobyagala osobola okucommentinga down mu descriptions endowooza zo. So okubindinga epensa lino libe nga bwenyiga ekikolebwa kye kibaawo, nyiga set on click listener, set on click listener nga bw'ogiraba yino wano. Ngizitako bawo kigambo new on click listener, open and close brackets, curly brackets. Okay, then wano nzoomingamu mukono ezija at the very back end ya wano ku back wenyini nentekawo open bracket ng'eno esooka wano, bracket eno gye mulaba esooka wano, eno esooka wano, eno wano, which I'm trying to highlight, erina okuba nga endinga ku side y'eno. Okay, so kati gye tuba tuli ku closinga, nendi closinga ne endinga with a semicolon.
afterwards wano wajjawo error nga bw'ogiraba wano. Kati error eno n'ogirongo long clickingako nesobola okukola ki, nesobola okuimplementinga all abstract, implement all abstract. Awo neryoka ewandiika code ebisigadde. Kati njagala notification yange ebe ng'erabika. Okay, kyonna kye nawandiika wano kikijja okukolebwa. Tekijja okukolebwa nga program yakoze ki, eri kulwaninga. Kati ze nateekawo function, kanditeekewo show not negenda kubeera function. So benga erabeera function, kansuminge out mulabe ekiyingizaako bagamba. Kati waliwo notification, waliwo close the bracket eno eri wano. So kentonyize ddala text gundi, waliwo notification eno eri wano, ako kensankolinze. Ako ka correspondinga n'akaana akali waggulu wano eno. Okay, ka correspondinga nako. Kati ngenda wa kano akasemberayo ddala wansi. Pamu akadakiika. Yes, ngenda ddala waka akasemberayo ddala enyigaawo nga backspace nteekawo erinnya lya function yange. So kanteekawo kigambo private. Nekirala bana, please subscribe, like YouTube channel yange esobole okukulaakulana. So public void ngateekawo erinnya lya function gy'owadde waggulu wali which was show not like so bwenti. Okay, kati kyonna kye nawandiika mu space eno space yes brackets zino ziri curly brackets wano egenda okulwaningibwa wano waggulu nga nyize ku pensa. Okay, so yala tukakase nti fena tuli ku line emu. Ndabe kye nayagala okusooka okuyita egenda kubeera notification service, notification manager. Yino wano nga nginyigako nga njiwa erinnya eriri ne short, kubanga ffe mu programming tetwagala kukozesa amannya mawanvu eri equals yenkanankana. Eno yo ngiteeka mu brackets, open brackets, notification manager neera nenkiddamu ze capital N not seems like cleaner error. I think let me just continue going. Nja kukomawo error nzi fixing oluvannyuma. So wano wanteekawo string eno egenda okubeera channel ID. So channel less equal than build version code, capital V version code, Z I think O, not an S. Yes, it's a O. Errors kansooke nziya. Sooke errors zino ezimu nsooke nzendenye for now, ngenda zirongoosa luvannyuma. So no kozemu ensobi wano. Curly brackets like so, then ndi ku next line esobole okulabika obulungi.
okay, test notification, test notification, test notification, ningawo the bracket, nenda ku next line, ningawo nbt, which is nbt, and setting the set, ndala kati nsetinga description ya gundi eno. Ono text egenda obeera body ya gundi, so yange nagikeepinga very simple, which is a simple old fashion like please subscribe kind of words, like and yeah, if you enjoy my videos banange okusobola subscribing, and you can even unsubscribe because it's free of charge, so why not you do it. Besides all the cool stuff happening. Semicolon, close bracket, then a semicolon. Then our next line, you know, the costing go nbt dot set when obudde bwagala notification yo showing up. So like system dot current milliseconds, no, this, sorry, close the bracket again, then semicolon. Kati wano wansi ku, sorry, wano wansi ku line ebeerezeeko, wano wansi ku line ebeerezeeko nenyiga out, nyiga nm dot notify jawo kati wekigambo notify kino n'okusetingamu notification builder yange eno, which was going to be dot build. Oh, sorry, let me put you at least file in C1 ya. Okay, kati wano sawa yagenda ku fixing notification error ya context wano waggulu. Normally errors zino ngeze approachingamu, it may be a typing error. Okay, so context, maybe this is a capital C. Yeah, you had the capital C, ladies and gentlemen. You had the capital C. So let me just implement abstract. As you know, the code, the program is on the lazy. I just use the cursor, and I'll go name importing fixing fixer. So in a code here banange, link in the description below. So wait wefananye. First of all, waggulu wano nga tukolinga function eno gye nawandiise wansi wano, then function eyo nga display nga eno AIDE yaffe yonna. So onjira ku building and project yaffe.
Okay, app yaffe eno kati kanjja ku install tulabe kigenda mu maaso. Installing. So we're not making sure that at this point you have enough internal storage. Also your app yotagenda ku installing whether ina ko internal storage emala. Okay, so nga nyiga ku open bwe bimaze oku installing, notify. So yeah, ka message kaffe ndoza mukalengera. Kalengera hano kati sawa ya kugezesa bannaye. Make sure you like, subscribe. Eno part mwena gye mbadde muyindirira okulaba. So let me just press it and see. As you can see bannange, so ekifaananyi kyo kye nalonze kyo kiri a little bit off, naye nga basically wewe nyini nga bw'osobola notification yange iyo test notification, then description nagiwadde like please share, like and please subscribe or comment. Thank you all. So tuddingane mu kavidiyo akanakazze mu banywanyi ba ssebo. Bye for now.